Boa noite, pessoal. E aí, começando mais uma live hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho inglês, treinar um pouquinho o inglês. Vamos conversar com um parceiro, amigo, lá da escola Wisconsin Lutheran High School, em Milwaukee, nos Estados Unidos. E a gente vai trocar um pouquinho de informação, entender mais sobre a escola. Essa é uma escola para a qual nós vamos levar o nosso grupo, o nosso Summer Camp esse ano. Oi, Tainá. Acho que é a Tainá mesmo. A Yane já está aqui com a gente também. Tudo bem, Yane? A Yane esteve aqui na quarta-feira, eu lembro dela. O Alexandre, a Cacau. Pessoal, hoje a gente vai falar com o Eric, lá da escola Wisconsin Lutheran High School, que é um colégio nos Estados Unidos, é um colégio particular, e eles oferecem grupo no verão, tá? E é a escola para a qual nós vamos levar o grupo no verão. A Yane tá em todas, é isso aí, Yane. Muito obrigado. E aí a gente vai conversar um pouquinho com ele. Então hoje é uma grande oportunidade para treinar o inglês. Eu vou estar traduzindo ao longo, tá, da live, para que vocês, para aqueles que não tenham tanto conhecimento de inglês, possam também tirar as dúvidas. Façam perguntas, fiquem super à vontade. O Eric é super acessível, né? Ele vai contar um pouquinho pra gente das oportunidades nos Estados Unidos, das oportunidades em termos de high school, em termos de cursos mais curtos. Vai falar um pouquinho como que tá toda essa situação lá nos Estados Unidos agora, né? E vai dizer detalhes aí do programa, o que eles vão fazer, as atividades. É muito legal também que a escola do Eric, ela também oferece essa oportunidade internacional para o aluno americano. Então, eles têm grupos dos alunos que fazem trabalho voluntário, e todo ano esses alunos vão para outro país para ter uma vivência, para ter uma experiência. E a gente está com todo o planejamento para os alunos do Eric virem para o Brasil agora em junho, né? Então, inicialmente, vai continuar o programa da forma como foi planejado, né? A gente não sabe, estamos acompanhando dia a dia. Caso a gente tenha que mudar a vinda dos alunos americanos para o Brasil, a gente vai adequar aí o calendário. Então, a gente vai conversar sobre todas essas possibilidades. Como eu falei, uma grande oportunidade hoje para treinar o inglês, mas eu vou estar traduzindo para vocês aí ao longo do nosso bate-papo, tá? Então, hoje a gente vai falar com um colégio particular nos Estados Unidos, da cidade de Milwaukee. Alguém aqui conhece Milwaukee, sabe aonde fica, já sabe algumas coisas que a cidade oferece? A gente vai conversar um pouquinho sobre essas possibilidades também em Milwaukee, tá? Então, preparem as suas perguntas. Quem tiver perguntas sobre Estados Unidos, sobre programas, cursos, mais especificamente sobre aí programas, né, para jovens, no caso high school, no caso programas de verão, fiquem à vontade. O Eric já tá aqui. Eu vou compartilhar minha tela com ele aqui para... Olá, Jana! Participa com a gente aí, Jana. Vamos fazer perguntas em inglês. Hi, Eric! Hey, good evening, Andresa. How are you? Good evening. Good. How about you? I'm doing pretty well here. It's been an interesting week for everyone, and it's already Friday though, so it's nice to go home for the weekend and enjoy the weekend soon. Right, exactly. So are you working from home or are you going to the school? How is that working there? Yeah, good question. It's about half and half right now for me. I stay at home when I can, and then when I have a task I need to do from work, working with special documents or something like that, then I go into the office. But it's very quiet here in the school building. Very few people are here right now. Oh, ok. Então o Eric, gente, tá na escola nesse momento e parte do trabalho dele ele continua fazendo na escola, né? Apesar do silêncio, né? São poucas pessoas lá na escola agora. I'll be translating a little bit while we talk, okay? Is that Great. right? Yep, that's fine. Yeah. Então ele tá nesse momento na escola e daqui a pouco tá indo para casa. Here we're working from home, okay? GX, all the team, all the staff, they're each one
it's on house, right? And pretty much the business are closed here, only like the essential things, right? And is that the case just throughout Bragança Paulista or throughout Sao Paulo, throughout all of Brazil? São Paulo state is like that, Yeah. pretty much, right? And then it depends on each state. But Okay. here, São Paulo, pretty much it's all like closed. Mm-hmm. Only like essential things like food and drugstores, all that, those kinds of things, they are still working. Yeah, it's very similar here. It kind of goes state by state, but throughout the country here, it's pretty much the same. Just the essential places are still open for business. Ok. A Yane está até perguntando se eles não estão em quarentena. Pelo que o Eric falou, Yane, eles estão mais ou menos como nós aqui, né? Cada estado tem uma regra, né, neste momento, mas eles lá só os lugares essenciais que estão abertos mesmo ao público, né? Ele está trabalhando internamente, ele está na escola, mas ele está trabalhando internamente. Right, Eric? I think you're at the school, but you're like just doing like office things, right? The Correct. school is closed, right? Yeah, exactly. The school is closed. All of the classes have moved on to like virtual learning, so an online classes. So this is our first week of online classes. Last week we had spring break, which was nice. It was more relaxing and it gave teachers more time to prepare for the online. Yeah. Então, na verdade, essa é a primeira semana que eles estão tendo cursos online, os alunos estão todos fazendo aulas online, né? É uma escola particular nos Estados Unidos e a grande maioria das escolas está nesse formato dos cursos online. Semana passada foi aquela semana da primavera, o spring break para eles. Então, deu tempo para eles se prepararem para essa semana começar com cursos online. So, Eric, for us to start these nice conversation, actually, I would like you to tell them a little bit more about you because, you talk on your presentation that I've seen a couple times about a bug that has beaten you. A little virus, yeah. Right, yes, a good virus. A good virus, yes. A good virus. So can you tell us a little bit about your history, right? Your story and your story with the exchange student environment or whatever experience, right? Yeah, absolutely. And this is only my like second time ever doing Instagram Live, so I'm very thankful, Andresa, for this opportunity. We get to have a conversation together and invite some friends with us. I have a flag behind me here, and I did that on purpose. I want people to guess what this flag is also, okay? So maybe people can write in the comments what they think this flag might be, okay? Oh, great! Ok, gente, então vamos começar aqui com um quiz, tá? Ele falou que ele fez, é a segunda vez dele fazendo, né, um live, e ele tá muito grato de vocês todos estarem conosco nesse bate-papo. E aí ele falou que ele colocou essa bandeira aí de propósito, que ele quer que vocês coloquem aí, né, no chat, do que vocês acham que é essa bandeira, se alguém tem alguma sugestão, alguma opinião a respeito disso, ok? E ele vai contar um pouquinho pra gente dele no mercado do intercâmbio, como que ele fala desse bom vírus, desse bom mosquitinho que picou ele há alguns anos atrás. Okay, right? Yeah, so I grew up in the state of Wisconsin. That's where we are right now in Milwaukee. I grew up on a family farm. It had been in my family for over 100 years. So my dad has lived in the same house, the same farm his whole life. I didn't have a lot of international exposure when I was young. I went to a high school in a town of 5,000 people. There were no international students. And then I went to university. I went to University of Wisconsin, Eau Claire, and I learned about the opportunity to study abroad. And I studied in my sophomore year of university in Costa Rica. Now, Andresa, I don't know, do you want to translate some or am I talking? Yeah. Go for it, yeah. Go ahead. Yeah.
Então ele estava dizendo, né, que que ele cresceu numa fazenda em Wisconsin, e uma fazenda que está na família dele por muitos anos, há mais de 100 anos. Então o pai sempre morou nessa fazenda. Ele nunca teve contato com pessoas de outros países. Então enquanto ele crescia, ele morava numa cidadezinha muito pequenininha de 5.000 habitantes. Ele foi ter contato com o estrangeiro, com a possibilidade de fazer um curso no exterior na faculdade, né, no segundo ano da faculdade, que aí ele resolveu ir para Costa Rica. Right? Yep, that's right. And I lived with a host family in Costa Rica for a semester. We traveled to different parts of the country. We did a volunteer project. And like you said, there was a little bug that bit me there, and it did some not damage, but it changed my life. And now I have a virus that will be with me for the rest of my life. It's called the travel bug. And now I just need to travel all the time. No, there is no way, right? E daí ele falou que nessa viagem, né, nessa oportunidade, morando na Costa Rica, ele foi picado por esse bichinho, né, que não tem jeito, que é algo que vai estar com ele a vida toda, que é o bichinho da viagem, né, que agora ele precisa viajar o tempo inteiro. A Bianca deu risada. A Bianca também já foi mordida por esse bichinho. That's a good virus. That's right, Bianca. Bianca is right in there. That's a good virus. Yes, that's right. E aí ele foi picado e agora ele precisa de viajar, ele precisa conhecer novos lugares. Let me just remind them of your quiz. Para quem entrou há pouco tempo, tem uma bandeira atrás do Eric. E ele pediu para vocês colocarem sugestões do que vocês acham que essa bandeira é, do que representa. Ele colocou ela aí de propósito. Tá bom? Yes, go ahead. Okay. So that was back like 15 years ago when my first time really studying in a different country. I loved it so much. I went back to Costa Rica the next year to begin to train how to teach English to people from different countries. And then I graduated from university, and an opportunity came to me to travel to Thailand and live there for 2 years as a volunteer, kind of working with a church in Thailand. E aí, né, ele voltou para Costa Rica, começou a treinar pessoas para dar aulas de inglês. E aí veio uma oportunidade de ele morar na Tailândia, fazer um trabalho voluntário por uma igreja na Tailândia durante 2 anos. O Narutinho is saying that he guesses it's a nightfall, that it's like sunset. That's a good guess, but no, that's not right. It's not that. Okay, let's keep on trying. Yeah, right? keep trying. So I told them that then you moved to Thailand as an opportunity, that you had it there. Yeah, and I lived in Thailand for 2 years, and that's so different from Costa Rica, where, I had already been studying the Spanish language. It was very academic in Costa Rica, living with a host family, but this was more like totally different culture that I had never experienced before. Had to learn a new language all the way from zero up. Very like immersive environment. So it really changed my life, and I recommend that for anyone who's watching today, that you have your destinations in your mind of what you're thinking about, but the world is so big and there's so many places to know. So I hope you can get to go to those places you were thinking about, and then think about places that you just totally have no experience on, because it'll really change your life. Exactly. E aí ele falou que foi uma experiência totalmente diferente, porque afinal de contas, ele já tinha ido para estudar na Costa Rica, mas a Tailândia era algo que ele não pensava, que inclusive essa é uma dica que ele dá, né? O mundo é tão grande, com certeza vocês têm sonhos de ir para vários lugares, mas também pensem em lugares que vocês não pensam em conhecer, porque com certeza todas essas viagens vão mudar a vida de vocês, e esses lugares que a gente, né, não pensa a respeito, não tem tanta informação a respeito, vão mudar muito a vida de vocês. That's right. And then I lived, like I said, I lived in Thailand for 2 years. I moved back to Wisconsin for 1 year.
but I left my heart in Thailand. So I moved back there for 3 more years, and I actually was a full-time student there. I enrolled in my master's degree for teaching English at a university in Thailand. So my master's degree comes from a Thai university. I was able to teach in the university, live in their dormitories, be, working. So I had a lot of really great experiences there. I also met someone very special in Thailand too. So, you E aí remember ele that falou que story, Andresa? yes, yes. Yeah. Aí ele falou que na verdade ele acabou que o coração dele, ele se apaixonou pela Tailândia e ele teve que voltar para a Tailândia e dessa vez ele voltou para fazer o mestrado em educação, né, em dar aulas de inglês como segundo idioma. Trabalhou na universidade, morou como estudante, morou nos dormitórios e acabou conhecendo uma pessoa muito especial na Tailândia. Yeah, so I met a girl from Wisconsin that lives less than 10 minutes from my family, my family's farm, and she was doing a volunteer project in Thailand, and that's where we met, and we really liked each other. We stayed connected on Skype after she left. I went back home for the summer. We became boyfriend, girlfriend. She came back to visit. And, a long story short, we got engaged, we got married, and we've been married for 5 years now. And we have a boy who is 1.5 years old now. And we're putting the travel bug in him too. So Right. last year he traveled to Costa Rica. He's an international traveler already. We hope to go to Thailand this year. Obviously, we're not sure. Depends on the situation. He's 1 right now, right? Yeah, 1.5. He turned 1.5 this past month. Right. E aí, gente, essa pessoa tão especial que ele conheceu na Tailândia, por incrível que pareça, era de Wisconsin, 10 minutos da casa dos pais deles, daquela fazenda onde ele cresceu, que está na família dele há tanto tempo. E ela estava lá fazendo um trabalho voluntário na Tailândia. Se apaixonaram, ficaram grandes amigos. Ela voltou para os Estados Unidos, ele continuou na Tailândia e ficaram se comunicando. Ele voltou de férias, ela foi para lá, noivaram e, como ele falou, uma história longa, curta, acabaram se casando. What a coincidence. That's right, B. That's a beautiful story, she said. Yeah, it's romantic, right? It should be a movie made about that story, I think. That's true, E aí eles tiveram um bebê que tem 1 aninho e meio agora e eles estão colocando esse vírusinho, de viagem no bebê. Ele já esteve na Costa Rica e o planejamento desse ano é que ele vá até a Tailândia, que eles viajem enquanto família para a Tailândia, que ele conheça a Tailândia onde os pais se conheceram. Né? Não sabem se ainda vai dar certo, em virtude de tudo que está acontecendo, né? Não sabem se vai dar certo esse ano, em virtude de tudo que está acontecendo, mas o desejo é que o filho seja um cidadão internacional, um cidadão do mundo. Right? That's right. I said a little more. I said that you wish that your son become like a international citizen. That's right. We're starting him early. Yes, I know that. Yes. and so since I moved back from Thailand, I've been living here in Milwaukee. For 3.5 years, I taught in the ESL program at the University of Wisconsin in Milwaukee. And now I'm in my 4th year of working at Wisconsin Lutheran High School, where I'm the director of the international program. And I love the city of Milwaukee, and I love to be here at this high school too. Então, desde que eles voltaram, eles moram hoje em Milwaukee, né? E ele foi trabalhar na Universidade de Milwaukee e agora já fazem 4 anos que ele é diretor responsável pelo departamento internacional da escola, do colégio, né? Wisconsin Lutheran High School, tá? Da escola luterana de Wisconsin. E ele ama a cidade de Milwaukee, né? Can you tell us a little bit more about Milwaukee? Okay, Breno has a guess. He said that it's probably an interchange flag, an exchange student flag, or something like that, I guess. It's a good guess. That's not right, but here I have an idea. So, what does a flag usually represent?
a flag usually represents a place, right? Often. So this flag represents a place. Now, maybe that helps a little bit. Aí ele, ó, gente, uma dica, tá? Geralmente, tem muitas bandeiras que representam um local. E essa bandeira representa um local, para vocês descobrirem aí. I am also curious, okay? Yeah. Very curious. I am a curious person, so imagine I'm here like, okay, yeah. And so now you live in Milwaukee, where you live and work and all of that. Usually, Brazilians, we know a lot about New York, cities in California, Yep. cities in Florida, and we don't know much about, the Middle East. So can you tell us more about Milwaukee and all of that? Yeah, definitely. Yeah, I think you're exactly right. When I talk to the Brasileiros, they know Florida, they know Orlando, they know New York, and they know the West Coast. But if you look at a map of the United States, when you go right in the middle, you see this area with a lot of big lakes. They call that the Great Lakes. And it's kind of like the America's third coast. You have the West Coast, you have the East Coast, and then you have like the middle coast. And the city of Milwaukee is right on Lake Michigan. It's one of the big Great Lakes, which is an awesome place because you might not believe it, but we have one of the best urban beaches in the United States. Like something you don't think about, So, right. So we have a really nice natural area. Being up by the lake and where we are, we have 4 really awesome seasons of the year. So we have, really warm summer, comfortable weather, not too hot. Fall, where all of the leaves change colors and it makes it really beautiful. Winter, it's what you imagine when you go to, northern United States. We have snow. We have some cold temperatures. You need to put on your hat and your gloves. Not always, but sometimes. Every year is a little different. And then springtime, which it is right now, it's starting to get warmer. Everything is turning to green. The flowers are starting to bloom. So it's really nice because you always have something different each time of year. Só assim, para falar para vocês, gente, pelo que ele, o que ele está dizendo, que tem as 2 costas americanas e ali no meio, se vocês olharem no mapa, tem um monte de lagos. E Milwaukee está na beira do Grande Lago Michigan, que é um lago que nós, na verdade, assim, a gente não tem muito, não é muito normal aqui no Brasil a gente ver esse tipo de lago, que são lagos que você não vê a outra borda, né? Eles parecem realmente, dão uma impressão até de você não conseguir ver, você vê a linha do horizonte nesse lago. Então, eles têm o que eles chamam de praias urbanas, tá? Nesse lago, e é algo que a gente não imagina, mas são praias que as pessoas utilizam mesmo no verão. É uma cidade grande em termos de Estados Unidos, e é uma cidade que tem muita qualidade de vida e as 4 estações do ano bem definidas, né? Esse local central nos Estados Unidos é muito assim. Então, ele falava do inverno, do verão, da primavera, que é o que eles estão passando agora, e do outono bem definido. Yep. Right? Yeah, that's right. Yep. I'm practicing my Portuguese now. It's Yes. great. And so that's a little bit about like the geography, and in terms of like what's special about Milwaukee. So we're known as the city of festivals. Almost every weekend in the summer, there's a different festival that celebrates a different culture, because our city has a really great experience with like immigrant populations and diversity. So in the summertime, we have like a Italian fest and a French festival and a German festival and a Mexican festival, Irish. I mean, every weekend is something different. We also have the world's largest music festival. It's called Summerfest. It happens over 2 weeks in the summer. You get some of the most popular bands in the world that will perform there, all here right in Milwaukee. Então, ele estava falando que é uma cidade muito agitada também. Tem muitos festivais. Que no verão, por exemplo, ele tem festivais de praticamente todas as nacionalidades aí em termos de comida. Também tem o maior festival de música, né? Então, nesse maior festival de música que acontece
Milwaukee durante o verão, né? Então, é uma cidade muito agitada, que oferece muita coisa. Go ahead. And then some of the other cool things about Milwaukee, I think of it as a small, big city. So it's small, like it only takes 20 minutes to get from any part, in the city, but it's big, like it has professional sports teams. If you like basketball, NBA, right now the NBA is obviously, it's kind of paused, but the Milwaukee Bucks are the #1 team this year. We have the MVP from last year on our team. We have a professional baseball team. Wisconsin has a professional American football team, really, really popular. Milwaukee is the home of Harley Davidson motorcycles. So we have the headquarters there, cool museum, lots of fun museums, great parks. We are also only 1.5 hours from Chicago, which is very convenient because Chicago has a big airport, one of the biggest in the United States. Easy to fly then from Sao Paulo you can actually get direct flight from Sao Paulo to Chicago. And Chicago has a lot of cool things to see too. Right. E ele gosta de ver Milwaukee, né, como uma cidade pequena, pequena e grande ao mesmo tempo, né? Porque é uma cidade que você consegue percorrer em pouco tempo, comparada com outras grandes cidades nos Estados Unidos, mas é uma cidade que oferece muita coisa, em termos de esporte mesmo, né? Agora o NBA está parado, mas é um dos grandes times do NBA, tá em Milwaukee. Time de beisebol profissional, time de futebol americano, time de Wisconsin. Então tem muita coisa que acontece na cidade. Além do fato, olha lá, Pedro, estamos falando de Wisconsin, de Milwaukee, mas de Wisconsin. Stay with us. Pedro, he was living in Augusta. Remember Augusta near Eau Claire that we talked about? Oh yeah, that's right. Yeah. He was living there. Actually, not Augusta. I'm sorry. He was living in Hudson, right, Pedro? Hudson. Okay, I've got friends in Hudson. Yeah, he was living there. He just got back. He was a high school student there. Awesome. So, e aí ele estava dizendo que tem muitas coisas para fazer em Milwaukee. E tem, por exemplo, né, o museu da Harley Davidson, né, o escritório principal da Harley Davidson é em Milwaukee, né? Então tem muitas atividades, tanto esportista quanto para quem gosta de motos e tudo mais, muita coisa acontecendo na cidade. Yes, Hudson, right, Pedro? Some people wonder, like, you go to a different country and, okay, so I've been to Brazil 3 times and I know the Brazilians love Brazilian food, right? And the food in Brazil is very good, my opinion at least. So Brazilians are often concerned when they go to a different country, like what are we going to eat? Is the food going to be good? So some of the most popular local foods that we have in Milwaukee. Well, this is not for children. This is for the parents when they come and visit. Milwaukee is like the home of beer. Okay, so we've got Miller Brewing Company, lots of different breweries. We're famous for our beer there. That's not for you children, not for you teenagers. Sorry. Right, for the older ones. Ele estava falando que a gente pode ter muita preocupação assim com o que comer, né? E Milwaukee é uma cidade grande que oferece muitas coisas. Ele falou que brasileiro gosta de comer comida boa e a gente tem uma comida boa, pelo menos na opinião dele, mas também tem muito que oferecer lá. Ele estava dizendo que Milwaukee, e falando daí para os mais velhos, para os pais quando forem visitar, tem muita cerveja artesanal, é conhecida por essa, como fala brewery? Agora eu não sei em português, mas é conhecido por tantas cervejaria, acho, por tantas cervejarias e pelas cervejas artesanais que oferecem. But otherwise, the foods that are probably most popular or well known in Milwaukee, we're famous for our, sausages. Even in the baseball games, they have a race of different sausages. They dress up in these different sausage costumes, and then they run around the baseball field. That's how much we love sausage in Milwaukee. E Milwaukee também é conhecido pelas linguiças, gente. Olha lá, como Bragança aqui, né? Que também são sausages, right? We're
We're twin sisters. We're like Cities. sister cities. That's Sister right. Yeah. cities. That's it. That sounds fun. Yeah, that's right, B. Because you were saying that they run around, right? Yeah. So Yeah. that sausage. She said that sounds fun. Sausage race. Yeah. Yes. And then the thing that Wisconsin is most famous for, I don't know if people know this, but Wisconsin is super famous for cheese. So like we put cheese on everything in Wisconsin, our salads, our hamburgers, our pizza. We put cheese on our cheese. I mean, we just eat it all the time, and we have very good cheese here. Wisconsin is a state that is known for agriculture too. So we have a lot of dairy farms, a lot of cows, and cheese. Cheese is something that we take a lot of pride in. O Wisconsin é conhecido muito pela agricultura e ele falou pelo queijo. Tem queijos muito bons em Wisconsin e é algo que eles se orgulham. Então é o estado do queijo. Eles põem queijo em tudo. Põe queijo na pizza, põe queijo no cachorro-quente. Ele falou, a gente põe até queijo no queijo, né? Então é realmente um estado conhecido por isso, tá? Right? I don't know if the people who are watching have questions about Milwaukee or Wisconsin, but maybe you can feel free to type in your questions too, and we can see what you want to know about, and I'd be happy to tell you about it. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre os Estados Unidos, Wisconsin, Milwaukee, fiquem super à vontade de perguntar para ele, tá? And nowadays you work at a school, right? A high school, right? Yep. And you have like programs for students that want to stay for a year in US, right? And they can stay in boarding school because your school offers boarding. And also short programs, right? So tell us a little bit about both options, right, actually. Yeah. So high school in the United States is for 4 years. We consider it grades 9, 10, 11, and 12. Right. So at our high school is actually, it's like a long tradition. It's been around since 1903. It's the oldest Lutheran high school in the United States. But it's more recent that we've had international students. I'd say we've really developed our program in the last 10 years or so that we've started to take more international students. And the international students typically come for 1 year or more. The school year in the United States, in our school at least, starts in the middle of August. And that's what the beginning of the year, the fall semester. And then the second semester begins in the beginning of January until kind of towards the end of May. So summer is June and July. Right. Now, when international students come, we're usually looking for students to come for 1 or more years. But we also have some special short programs as well. Você tá ouvindo agora, Bianca? Porque acho que para mim não travou, gente. Travou para mais alguém? Eu vou explicar um pouquinho o que ele falou aqui. Na verdade, eles são um colégio, né? E o colégio lá, né? Ensino médio é considerado 4 anos. Então, o 9º, 10º, 11º e o 12º, né? Até a gente conversou um pouquinho a respeito disso ontem com a Bi, com o Jake, né? Com a Amanda que está lá. E aí ele estava dizendo que eles recebem alunos geralmente para 1 ou mais anos, que começam em agosto, meados de agosto, e vai até maio, tá? E eles fazem uns 10 anos mais ou menos, é o colégio mais antigo luterano nos Estados Unidos, mas eles fazem só 10 anos mais ou menos que eles recebem alunos internacionais, que eles têm esse programa para alunos internacionais. Mm-hmm. Yes? Yeah, and so when it comes to like the whole school year, I think sometimes people wonder, how is it different from school in Brazil or right. A different country? Yeah. So what some of the big differences I think are when you come as a student here, of course there's going to be some classes that are like the mandatory ones that every student takes a math class and a science class and an English class and, a few just typical classes, but then you also have some options too. Our school has like over 140 classes altogether. So if you like engineering, you can try an engineering class, or if you like music,
you can be in the band or the choir, or you like visual arts. We have like a painting or sketching, graphic design. So you have a lot of options, and that's kind of fun for students. I hear that a lot. Um, and so then, every student's schedule is different. It's not like you're in 10th grade and you're taking all of the same classes with all of the same students. The students move from class to class, and the teacher keeps their room, and so every student gets to meet a lot of different people during the school day. Gente, isso é muito legal. E essa é a grande oportunidade de que quem, né, consegue fazer, por exemplo, um programa de high school, que nem a gente falava com o pessoal ontem, porque a escola é muito diferente. Então, ele estava dizendo, lógico que vocês vão fazer algumas matérias obrigatórias, mas eles têm 140 outras matérias que o aluno pode escolher do jeito que ele quiser. Então, cada aluno, ele tem o seu próprio cronograma, as suas aulas. E ele que vai de sala em sala, e o professor tem a sala fixa. Então, o professor de geografia vai ter uma sala toda montada para geografia, e assim por diante. E aí tem 140 aulas diferentes. Então, o aluno que gosta de engenharia vai escolher coisas envolvendo engenharia. Aluno que gosta de música, escolhendo, sei lá, banda, ou um instrumento, ou coral. Então, todas essas aulas são diferentes. Eu vejo que a gente tem duas perguntas. O Summer Camp seria uma introdução para esse programa? Okay. One of the Alexandre, who is here with us, he is the father of one of the students that is going to the summer camp. Okay. So he's asking if the summer camp would be kind of an introduction to a high school program, or how would that be compared to a high school program? And then Francesco is asking us, does your school also have like economics classes? Yeah, I'll answer the second one first. I saw that one come up, and I grabbed a sheet here, and this is the list of classes that we have. So we have classes in so many different types. Yeah, we have economics. So we have business classes. We have cooking classes. We have fashion classes. We have child development, we have architecture, we have so many different things, learning different languages. So yeah, if you name it, we probably have it. Any other people have a particular class that you're interested in, you can ask me and I'll let you know if we have it. Okay. Francesco, you got it, right? Because I know you already have a good English. Come on, so practicing it. Yeah. The first question was about, the majority of students who come to summer camp just come for the 3-week summer camp, and then they don't stay for the school year. But it really is a good introduction into like the American classroom experience and like being in an English environment, because your classes are all in English. We do have some students. I think last year, for example, we had maybe 3 or 4 students that they wanted to join our school for the school year, and they decided to come for the summer camp before. It's like basically the 3 weeks right before school, so that they could just feel more well prepared. It gives their body, their minds more time to adjust to life here and to just listening to English, because I think that's one of the biggest challenges when you first come, that you're just like, whoa, everything is in English. So if you can come to the summer camp, you have that more time to prepare yourself for being immersed in English. Go ahead. I think the way that he was asking is more like, is it like a kind of a first experience, so they will understand a little bit more about a high school feeling, and then maybe like making this decision, to do a high school program. So do you think it could be like a first experience, so the teenager can, realize how the high school works and all of that, and then maybe, having that decision of a long-term program? Right. Yeah. I think that's a great idea, and we really recommend that. I think
before you know if you're ready for a year or more, you have to, try 3 weeks first. And Right. I think that's a great opportunity. That way you actually get to come to our city, for example, and you get to see it for yourself, see our school environment, see if you like the feel here. You'll get to interact with American students who go on the field trips with you, so you can make some friends before, it just kind of gives you that little travel bug before you come, and you get to see if it's for you or not. I think a 3-week Right. program is great, and that's why our summer camp is for the ages mainly of like we start earlier at age 11, so even younger students can have that summer camp opportunity. Right. Usually, high school is you start around the age of 14 for grade 9. Quando eu traduzi, gente, ele pensou assim, nossa, uma introdução no sentido assim, a pessoa primeiro vai para o summer e daí ela fica para o high school. Daí ele falou que são poucos casos que acontecem isso, né? Da pessoa ir para o summer e já ficar direto para o high school. Daí eu expliquei um pouquinho nesse sentido de a pessoa ter uma primeira experiência, entender um pouquinho a vivência da escola, do colégio. Daí ele falou, não, que isso com certeza, né? Que ele acha que é uma grande oportunidade o aluno ir por 3 semanas, entender um pouquinho como é estar num ambiente só falando inglês, conhecer alunos americanos, entender a dinâmica da escola, conhecer outros alunos internacionais, para daí tomar uma decisão mais séria de ficar um tempo mais longo, né? De 1 ano, por exemplo, tá? Então, ele acha que é uma grande oportunidade. A Bianca colocou Summer Camps are awesome, porque a Bianca teve essa possibilidade, né, Bi? De primeiro fazer um Summer Camp e aí resolveu tomar a decisão e fazer um high school depois, né? Claro que o intuito do Summer Camp é que o aluno divirta-se, né? Conheça um pouquinho culturalmente, tenha um aspecto cultural, de passeio, de diversão também, e treine o inglês, seja exposto ao inglês 24 horas por dia. Ele vai ter, neste Summer Camp especial da Wisconsin Lutheran High School, ele vai ter matérias que ele vai aprender em inglês. Então, ele não vai ter só aulas de inglês. Mas ele não vai ter essas 140 matérias para escolher, né? O intuito é um pouquinho diferente, tá? How summer camp students level are identified to follow the classes during the 3 weeks? Yeah, that's a good question. So before the students arrive, we'll have students take a kind of like a little proficiency test, and then once they arrive, we'll check that to make sure we have the right level, the English level for them. And the students will be divided into 3 or 4 levels. So we'll have a beginner level, an intermediate level, an advanced level, and if we have some very advanced level too. So then students are mixed with other students that have the same English level. That way, everyone can kind of learn at the same pace. So I think let's see, that's Paulo there. Paulo, does that answer your question? O Paulo, né? O Paulo fala bem inglês, então ele está perguntando direto para o Paulo. Mas com relação aos níveis, antes de embarcar, os alunos já vão fazer uma prova preliminar para identificar em que nível eles estão, para eles serem separados adequadamente por nível com outros alunos do mesmo nível, tá? E aí ele falou, né, que vão ter alunos iniciantes, alunos intermediários, alunos avançados e talvez até alunos mais que avançados, né? E essa vai ser a divisão. I was telling them a little bit about how the program is going to work before I was telling them that they are not only having English classes, but they are also going to learn through subjects. You're going to learn English through subjects, right? That's right, yeah. Each week, it's going to be a different subject. Can you tell us a little bit about that as well? Yeah. So yeah, some of the classes will be really focused on the English skills, like English reading and writing, English speaking, listening. But there will be subjects that are taught in English language, but they're about like a special subject, like a real like science focused class, and an art focused class on a different week, and a social studies class focus on a different week. So every week we'll have a different special topic.
you're still really going to be gaining English skills because you're going to be listening, answering questions, reading material. But it's really cool. It's not just about English. It's about learning, a subject, and that's going to be really great practice if you're interested in going into an academic program in the future, whether that's high school or whether that's university, that you can have experience like learning a subject in English. In English, right. Então, cada semana, além de ter as habilidades que vão ser trabalhadas, né? Escrita, leitura, as habilidades convencionais do inglês, eles também vão trabalhar um tema diferente, uma temática diferente com o inglês, né? Então, uma semana vai ser artes, a outra semana vai ser ciência e tecnologia, a outra semana vai ser estudos sociais, né? História, onde eles vão estar estudando essa temática em inglês. Até para que a pessoa que tenha esse intuito de depois fazer um high school ou ir mais profundo na questão acadêmica, né? High school ou uma graduação, que foi o que ele citou, possa também já ter tido alguma experiência nesse sentido. Paulo is also asking us about students from other countries. Yeah. So last year we had a diverse group of students. We had students from, I think there were four or five different countries. And this year we expect the same. So last year we didn't have any students from Brazil, and this year Andresa's got a nice big group ready for us, and that'll be really exciting to have summer camp students from Brazil for the first time. So we're looking forward to that. There'll be students from, we're expecting from Vietnam, from Japan, from South Korea, from China, hopefully from some other countries too. Então, na verdade, o ano passado eles tiveram 5 nacionalidades diferentes no Summer Camp, não tiveram brasileiros, né? E esse ano eles também estão esperando pelo menos 5 nacionalidades e eles pensam em, né, quem sabe até mais. É o primeiro ano que eles vão ter brasileiros para o Summer Camp, né? Eles já tiveram para o ano escolar em si, mas não para o Summer Camp, right? How about the activities that they are going to do? Because there will be fun activites. Wisconsin is fun, right? Yes. I know Wisconsin, guys. O que eu falei é que, na verdade, gente, o Wisconsin é muito legal. Eu conheço o Wisconsin pessoalmente, é um estado que eu adoro. Não conheço Milwaukee, vou conhecer em breve. E vai ter muita atividade legal nesse Summer Camp, o que enriquece também, né? Toda essa possibilidade de eles colocarem em prática o que vão ver em inglês. Daí eu perguntei um pouquinho para ele dessas atividades. Okay. So my philosophy for summer camp is work hard, play hard. Okay. So right. we've talked a little bit about the class you'll take, and we really expect that you'll work hard, you'll grow in your English skills, and there'll be a little bit of homework, but really the focus isn't so heavy on like studying, it's for the whole experience. So mornings, there's classes. Afternoons, every day, there's a field trip to a different place. We go throughout the Milwaukee area. You're going to parks, and you're going to museums, and you're going to, I think there's a farm experience. I don't have the sheet right in front of me right now. There's just a different thing every day. And then the weekends are extra special because the trips are a little bit more extended. One weekend you're going to go to Great America. That's Six Flags Great America is a roller coaster park. And then you also go to Chicago on that weekend. And you see as much as you can see in the city of Chicago, eat their amazing pizza there, check out their famous museums. On a different week, you will go to the city of Madison. Madison is the home of a very famous university, and we'll see that. And they have a famous street called State Street, and great restaurants, great atmosphere there. We'll also go to the world's largest water park, Wisconsin Dells. The city is just everything about water, fun activities. There water acrobatics. There's you're going to go to a water park so you can do the rides on water, a boat ride. So yeah, it's a very busy camp. You don't want to go to a summer camp and be bored, and I guarantee you will not be bored at our summer camp. Então, o que ele estava dizendo é que ele tem uma filosofia de que se trabalha
duro, mas também se diverte duro, né? Traduzindo aí meio ruim, mas traduzindo para o português. Então, vai ter sim, né? Vocês vão estudar, vai ter um pouquinho de lição, mas é para se divertir também. Então, é muito intenso. Você não quer ir para um summer camp, para um acampamento de verão e ficar lá, né, chateado, sem coisa para fazer. Então, tem muita coisa. Todos os dias à tarde tem um passeio ali na região de Milwaukee e todo final de semana vocês vão fazer uma excursão. Chicago é um dos finais de semana, Madison, aonde está a Universidade de Madison e aonde tem tanta coisa para se visitar. Tem um outro dia no final de semana que vocês vão para um parque de diversões de montanhas russas, um dos maiores nos Estados Unidos. Um outro dia vão para uma cidade só de parque aquático. É uma cidade temática só de parque aquático, show de mágica. É uma cidade que eu já estive, então posso falar muito para vocês a respeito. Então, eles preparam realmente um calendário intenso para que os alunos realmente se divirtam enquanto estiverem lá, tá? A gente ele começou a citar, né, atividades e a gente pode falar um pouquinho mais de cada uma delas, se vocês quiserem. O Alexandre tem uma dúvida, e aí eu vou abrir até para as dúvidas, porque eu aprendi essa semana, gente, que o Instagram derruba a gente quando dá 1 hora. I'll ask you the question that Alexandre asked us, okay? Okay. The regular students estarão na escola no período do summer camp, uma vez que as aulas regulares estão paradas por conta da situação. Okay, so the American students, they're going to come for the summer camp activities, right? But he's asking if that's going to happen once that the classes are online right now because of everything that is happening right now, right? Yeah. So yeah, you're exactly right that right now, students aren't walking into the school building. Everything is like virtual. They're doing their classes from home, or our dormitory is still open. So we still have like 50 students in our dormitory taking their classes in the dormitory. But yeah, in the summertime, we expect that we have like we call it the Wisco Friend Program. So Wisco is like the nickname of our high school, and we have some of our local students who will participate in the afternoon activities. Last year, that was really a great experience because, you know, for about like every 2 or 3 international camp participants, there's an American student. So you get to make a lot of American friends, and that's really great. Like I know that some of those Americans still talk with their international friends that they made. Also, it was really, really awesome for the students who did the summer camp and then they continued to our school, because it's like they made friends before anyone else did. So that they were Right. really comfortable when the school year started, because they already knew some of the other students. So by then, we're expecting everything to be back to normal, right? So we should have the American students coming to the program, because by July 18th, what we are expecting is everything back into normal, right? Yeah, we're still preparing our camp. You know, we realize the world situation and we don't have control over a lot of things, but we want to keep moving forward with our camp program, and we're hopeful and optimistic that things will be just fine by then, and that we'll run the program just the way that we have it in our brochure, and that includes having the American students join. Right. Então, gente, o programa, né, ele inclui aí o Wisco Program, que é um programa. Wisco é o apelido que eles dão para a escola. E o programa de Wisco, né, o Wisco Friend Program, I guess. That's right, yep. Yeah. É o programa de amigo Wisco, que os alunos americanos participam nas atividades à tarde com o grupo dos alunos internacionais. Então, eles vão para as atividades junto com os alunos. E é muito legal, porque os alunos têm a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura americana, fazer amigos americanos. E tem alunos que até hoje, do grupo do ano passado, mantêm esse contato, conversam. Inclusive, aqueles alunos que depois fazem o high school já têm um amigo. Então, eles acham muito rica essa oportunidade, né? Ele falou que eles continuam preparando normalmente o acampamento. Eles estão muito positivos que vai acontecer normalmente no dia 18 de julho. Atualmente, sim, as aulas estão sendo online, virtuais,
Mas, dia 18 de julho, acontecendo normalmente, também vai ter esse programa, porque daí a vida vai estar normal e os alunos americanos vão vir para participar do programa com os alunos internacionais. Right? Yes. We have more friends here. Look, Mama Luffy, she's one of the girls that is going to go in October. Oh, wonderful. Yeah, I've been thinking Yes. about that group too. Yeah. Yeah. Thanks for joining. Guys, we have about 4 to 5 minutes. So is there any other question that you have? Oh, we have to talk about the flag. I know, I was just thinking about the flag and nobody's been guessing about what you think that flag is. Okay, what location do you think I'm representing here? Essa bandeira é de um local que a gente deveria sugerir de que local que é, se alguém tem algum lugar que acha que é essa bandeira, por que essa bandeira está aí, que ele colocou de propósito. Nós temos mais alguns minutinhos, eu diria 3 minutinhos mais ou menos, porque eu aprendi essa semana que o Insta nos derruba quando dá 1 hora, tá? Mas e aí, do que vocês acham que é a bandeira, para eu até agradecer o Eric por essa oportunidade, por estar aqui com a gente, e eu prometo que a gente marca outra. The dark part is the sea. Okay, yeah, I think, yeah, you're right. So it represents the sea. So that's a clue about the location. The school flag, not the school. Not the school flag, no. No. Yes. Can I guess? I don't know if it is, okay? But I really don't know, guys. But I think, is it from Thailand? Nope. Oh, come on. The flag makes me think of the beach, the ocean, the sun, and the moon. So we talked about the fact that where I am currently has some really nice beaches. If that is another clue. So is it the Milwaukee flag? Da 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 da! Yes. Oh! This is a flag that it's called the People's Flag of Milwaukee. So this is our modern city flag. We used to have this really like ugly unorganized flag, and then a few years ago they made a new flag for us, and it's pretty cool, I think, and it represents I can't remember everything. I think the golden part is like wheat and beer, the color of beer, and the agriculture, and then the blues are for the fact that we're right by the Lake Michigan. And I can't remember all of the things, but yep, this is, when you see this flag, it's the city of Milwaukee. Oh, that's nice. Yeah. Oh, I really, yes, almost, Francesco, almost. We almost got it, but it was nice. We learned it. I really appreciate you spending this time to be with us, all the answers and everything. We also really hope, and we're really optimistic, guys, that everything is going to be back to normal for summer camp, and we're going to be there and have so much fun. And we're going to all learn a lot from what is going on right now. I know that we're going to become better people going through this. Okay, I hope so, actually. And I really appreciate you being with us. And I'm so sorry if Instagram drops us, but we really appreciate if you want to give a last message to everyone. Yeah, thank you everyone for joining, and I know sometime I'm going to see some of you guys. Some of you I've already met when I visited. Some of you I'll see in the summer or in October. I'll be back sometime soon in Brazil, I'm sure. So I thank you, Andresa, for this opportunity, and we'll stay in touch. Yeah, for sure. And guys, pessoal, muito obrigada por estar com a gente novamente. O Instagram vai nos derrubar, mas assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou super à disposição. O Eric também. Nós podemos marcar um outro horário para conversar um pouquinho mais sobre todas essas possibilidades nos Estados Unidos, que o Eric também sempre está à disposição da gente. Então, agradecer. Gracias, em espanhol, tem, right? Sí, gracias. Obrigado. Obrigado, exatamente. And have a good evening and enjoy your weekend with your family, and we'll be in touch. Thanks, you as well. Take care. Take care. Bye-bye. Bye. Obrigado, pessoal. Tchauzinho. Tchau. Bom final de semana.